Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is the fourth lecture about the topic permutation and combination. In previous three lectures, we have seen the applications of, we can say, addition and multiplication principle. Addition and multiplication principle applications we were working on, and actually we were solving this exercise 3.1, right? This exercise we were solving exercise 3.1, and some problems we had already discussed. Now we will see the problems where there will be some restrictions, right? For example, consider problem number 4. How many 3-digit numbers can be formed? So what is the problem? You have to form 3-digit numbers. Okay, 3-digit numbers. Okay, but what is the why there will be restriction? Because the numbers that are given, हे जे 3 अंकी संख्या मला तयार करायचे आहेत, they are to be formed by use of 0, 1, then what? 3, 5, 6. These are 5 numbers given. By using these numbers, I have to form 3-digit numbers, where again repetition allowed. 2 cases, A will be repetition allowed and B will be repetition not allowed. मग आता काय करता येईल बघा, 3-digit numbers I have to form. So suppose we talk about A or B anyway, but 3 places I have to fill up to form the 3-digit numbers. म्हणजे ही युनिट्स प्लेस आहे, एकम स्थानची संख्या, ही दशम स्थानची आणि ही शतम स्थानची, अशा 3 जागा मला भरायच्या आहेत. टू फॉर्म दिस 3-digit नंबर आय हॅव टू फिल अप दिस 3 प्लेसेस. परंतु नाव हियर दिस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस, आय कॅनॉट फिल विथ 0. दिस विल बी अ रेस्ट्रिक्शन. का नाही 0ने? तर इथे 0 मी लिहिलं तर ही 2 अंकी संख्या तयार होईल. त्यामुळे ही जागा जी भरायची आहे मला, म्हणजे you can fill the hundreds place in how many ways? By using either 1 or 3 or 5 or 6. So this place you can fill in 4 ways. Suppose I talk about repetition is allowed, then this place can be filled in 4 ways. I hope you understood. मला 0 नाही ठेवता येणार इथे, right? If I put 0 in the beginning, it is not a, आपण जेव्हा असं लिहितो ना 0, 12, हा 2 अंकी संख्या घेतली जाईल, ही 3 अंकी नाही. हा 0 असा लिहितच नसतो आपण, राईट? मग ह्यातली मिनिंगफुल संख्या कोणती आहे? 12. तो 0 इकडे ठेवलात ना तर मग तो मिनिंगफुल आहे, एक 120. बट 0, 12 असं कोणी नाही लिहत, इट इज जस्ट 12. म्हणजेच मला ही जागा 0 साठी बॅन आहे. 0 यू कॅनॉट पुट हिअर. ठीक आहे. मग आता सेकंड प्लेसला काय? आय कॅन पुट 0. आणि इथे समजा मी 3 ठेवलं असेल, पहिली जागा 3 ने भरली असेल, तरी मला इथे 3 ठेवता येईल, कारण रिपिटिशन अलाउड. त्यामुळे आता दुसऱ्या प्लेसच्या बाबतीत मला काहीच रेस्ट्रिक्शन नाही आहे, मला इथे 0 पण ठेवता येईल. आणि मग उरलेल्यातली कुठली 1, 3, 5, 6, पहिल्या जागेत काय होतं, मला 0 नाही ठेवता येणार. बट नाव आय कॅन पुट दॅट 0 हिअर ऑल्सो. हिअर आय कॅन पुट दॅट 0. आणि जी इथे ठेवलेली असेल संख्या ती पण इथे मी ठेवू शकतो. सो सेकंड प्लेस कॅन बी फिल्ड इन 5 डिफरंट वेज. यातली कुठलीही संख्या मी इथे ठेवू शकतो. सो 5 वेज. आणि फर्स्ट प्लेस ऑल्सो इन 5 ways. Now so whenever you fill first place and second place and third place, you will get 3-digit number. So and is multiplication principle. So how many ways will be there? 4 into 5 20, 20 into 5 100 different ways are there. मग हे लिहिताना तुम्हाला नीट लिहायचं की आपण असं लिहिणार, टू फॉर्म द 3-digit number we have to fill 3 different places: units place, tenths place, hundreds place. But hundreds place cannot be filled with 0. So 100 place can be filled in 4 ways. So in bracket we can say either by using 1 or 3 or 5 or 6. Once it is done, 10th place can be filled by using any of these 5 digits. So 10th place can be filled in 5 different ways. And then units place also in 5 different ways. Why? Because repetition is allowed. So total number of ways will be 100. Now when repetition not allowed, now what? Again same story. First place you cannot fill by 0. So only 4 possibilities are there by which you can fill the first place. आता repetition allowed नाही आहे. म्हणजे समजा मी इथे पहिल्या जागी 3 ठेवली, 3 ही संख्या ठेवली, तर 3 मला इथे कुठेही नाही ठेवता येणार आता. पण मला आता 0 ठेवता येईल.
मग समजा मी 3 ठेवली तर तिथे आता उरले कुठले मार्ग 0, 1, 5 और 6. सो सेकंड प्लेस कॅन बी फिल्ड इन 4 डिफरंट वेज. मग आता इथे एक संख्या ठेवून झाली, इथे एक संख्या ठेवून झाली आणि इथे मला आता यात रिपिटिशन नॉट अलाउड. त्यामुळे ही जागा मला किती प्रकारे भरता येईल? आता इथे 2 संख्या ऑलरेडी ठेवून झाल्या यातल्या कुठल्या तरी. बरं इथे 0 असू शकतं, काहीच रेस्ट्रिक्शन नाही आपणाला, 0 तिथे असू शकतो. त्यामुळे इथली समजा इथे मी पहिल्या प्लेसमध्ये समजा 1 ठेवलं असेल, दुसऱ्या प्लेसमध्ये 0 ठेवलं असेल, तर आता मला 3 मार्ग उरले. म्हणजे दिस कॅन बी डन इन 3 वेज. सो 4 × 4 16 × 3 48 वेज आर देअर whenever repetition is not allowed. So you have to understand repetition allowed असेल तर काय, repetition not allowed असेल तर काय. रिपिटिशन अलाउड असेल तर तुमचा तो नंबर मोठा येईल, रिपिटिशन नॉट अलाउड असेल तर नंबर लहान येणार. कारण रेस्ट्रिक्शन आहे. आता मला रिपीट नाही करता येत, ती संख्या इथे नाही ठेवता येणार पुन्हा. रेस्ट्रिक्शन आलं की नंबर कमी झाला. समजलं ना? सो दिस इज हाऊ सच प्रॉब्लेम्स कॅन बी easily tackled. So I hope you understand these problems. They are not at all difficult. But remember that there should be some problems where you have to think in proper way. Then only those problems can be managed. Okay, so thinking process तुम्हाला डेव्हलप करावी लागेल. ओके, आता बघा 8वा प्रॉब्लेम त्यातला बघूया आपण. Problem number 8 from exercise 3.1. Right? So what is that problem? See what they are saying. How many numbers between 100 and 1000 have 4 in the units place? How many numbers from 100 and 1000? 4 in the units place. 100 and 1000 च्या मधले numbers. Right? सो वी विल से द नंबर्स विल बिटवीन म्हटलं आहे ना आपणाला. इन्क्लुझिव्ह म्हटलं आहेत का? 100 आणि 1000 नाही, तर 101 पासून 999 पर्यंत ज्या संख्या आहेत त्या कशा आहेत मला म्हणता येतील? बिटवीन 100 अँड 1000. म्हणजे त्या 3 अंकी संख्या आहेत. मग ह्या 3 अंकी संख्या वापरताना मला काय काय वापरू शकतो मी? आय कॅन यूज 0, म्हणजे तयार करताना 0, 1, 2 एनी नंबर 9 असे मी वापरू शकतो. बरं रिपिटिशन अलाउड असणारच. 444 ही जी संख्या आहे ती सुद्धा ह्याच्यामध्ये येणार. मग त्याच्यात रिपिटिशन अलाउड आहे. 244 4ने भाग जाणाऱ्या संख्या पाहिजेत ना, किंवा नाही 4ने नव्हे, युनिट्स प्लेसला 4 पाहिजे. म्हणजे 244 आहे, 224 आहे, 2 रिपीट झाला त्याच्यामध्ये. 244 मध्ये 4 रिपीट झाला, पण युनिट्स प्लेसला 4 आहेच. सो हा प्रॉब्लेम मला कसा लिहिता येईल बघा, की ओके 3 अंकी संख्या मला तयार करायची आहे, म्हणजे मला 3 प्लेसेस भरायचे आहेत. आता हे नेहमी लॉजिक अशी लहानशी डायग्रॅम काढायची, यालाच डायग्रॅम म्हणतात परम्युटेशन कॉम्बिनेशन्समध्ये. तर मला त्यांनी काय सांगितलं आहे बघा, की इथे मला 4 पाहिजेच. बघा हाऊ मेनी नंबर्स आर हॅव्हिंग 4 इन द युनिट्स प्लेस. देअर इज नो चॉईस फॉर द नंबर इन युनिट्स प्लेस. त्यामुळे इथे ही जी युनिट्स प्लेसची संख्या आहे तिथे परमनंटली मला 4 पाहिजे. म्हणजे ही जागा मला किती प्रकारे भरता येईल? ओनली 1 वे. सो ॲज units place is 4, it can be filled in 4 ways. 1 way only. It can be filled in 1 way only. Now when it is done, ठीक आहे, आपण युनिट्स प्लेस भरली. आता मला काय करायचं आहे? आय हॅव टू फिल द 10th प्लेस. मग आता काय करता येईल मला? इथे मला 0 to 9 मधली कुठलीही संख्या ठेवता येईल. कारण का इथे नाही 0 असू शकत पहिल्या 100 प्लेसला, पण इथे 0 असू शकतं. बरं आता 4 रिपीट त्यांनी काय, बरं आपण आत्ताच डिस्कस केलं की रिपिटिशन अलाउड आहे. इथे 4 आहे म्हणजे काय इथे 4 नको आहे असं काही नाही आहे आपणाला. सो आय कॅन रिपीट द नंबर्स. मग त्याच्यामुळे काय होईल? ही जागा मला कशी भरता येईल? 0 to 9 मधली कुठलीही संख्या मला इथे ठेवता येईल, काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. मी ती 0 ठेवू शकतो, 9 ठेवू शकतो, 1 ठेवू शकतो, एनिथिंग. मग 0 to 9 हे किती नंबर्स आहेत? 10. सो आय कॅन से 10th प्लेस
tens place can be filled in 10 ways, and hundreds place now hundreds place विचार करा how many ways are there in which I can put hundreds. Here I can put the number, here I cannot put 0 now, that is the restriction. म्हणजे 1 to 9 मधली कुठलीही संख्या मी इथे ठेवू शकतो, कारण रिपिटेशन अलाउड आहे. इथे मी 5 ठेवले म्हणजे इथे 5 ठेवायचं नाहीये असं काही नाहीये, इथे 0 नाही ठेवता येणार फक्त. म्हणजे ज्या 10 संख्या तुमच्या होत्या 0 to 9 त्याच्याऐवजी आता 9 संख्या त्यातली कुठलीही मी इथे ठेवू शकतो. सो हंड्रेड्स प्लेस इन आय कॅन से 9 वेज. ओके. मग आता जर मी पहिली म्हणजे इथली युनिट्स प्लेस भरली and tens place and hundreds place, then I get that 3-digit number which ends with 4. So by multiplication principle, MP म्हणतो मी, multiplication principle, how many ways are there? 1 into 10 into 9. Okay, so 90 ways are there, 90 ways. Okay, so this is the answer. So what was asked in that problem? See how many numbers between 100 to 1000 have 4 in the units place. 90 numbers will be there where 4 is in units place. You can count if you are interested, but then this is where mathematical abstraction helps you. You are not actually manually, you are not writing the numbers, but by using the concepts in combinatorics you are calculating how many such numbers will be there. That is the beauty of the things. So I hope you understand the main issue behind these problems, and many such problems we can definitely solve in future. Okay, so this is all about I think this exercise. How many more problems are there? Yes, there are some problems. Okay, now see, we will go for say problem number 13. Problem number 13 from that exercise 3.1. What is that problem? A school has 3 gates and 4 staircases from the first floor to the second floor. So first floor to second floor. काय म्हटलंय बघा, school has 3 gates. How many gates are there? School ला त्या gates are 3. And 4 staircases to go from first floor to second floor. 4 staircases म्हणजे 4 जिने आहेत, staircases. Okay, how many ways does a student have to go from outside the school to his classroom on the second floor? मग आता काय होईल बघा, जो स्टुडंट शाळेच्या बाहेर आहे त्याला आधी गेटमधून आत यावं लागेल. एकदा तो गेटमधून आत आला की त्या पहिल्या फ्लोअरपासून म्हणजे तो ग्राउंड फ्लोअरला येणार, म्हणजे फर्स्ट फ्लोअर, तिथून तो सेकंड फ्लोअरला जाणार. राईट. स्कूल हॅज 3 गेट्स अँड 4 स्टेअरकेसेस फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोअर टू सेकंड फ्लोअर. ॲक्च्युली ग्राउंड फ्लोअर टू फर्स्ट फ्लोअर म्हणायला हरकत नव्हती. ठीक आहे, पण म्हणजे काय होणार, तो आधी स्टुडंट गेटमधून आत येणार. किती गेट्स आहेत तिथे? 3 गेट्स. सो 3 वेज आर देअर. सो स्टुडंट कॅन रीच फर्स्ट फ्लोअर by choosing any gate. This can be done in 3 ways. See, there is nothing. There are 3 gates, so any of those 3 gates he can choose and come there inside. This can be done in 3 ways. Now once this is done, he has to go now to his class, which is on second floor. So what he has to do? Choose a staircase. So staircase can be chosen in 4 ways because there are 4 staircases. Now, right, to go to his class,
his class on the second floor. On second floor, he has to choose any one of those 4 staircases, any one of 4 staircases, which can be done in 4 ways. Okay, so by multiplication principle, because he will reach to his class when he chooses a gate and then he chooses a staircase and is there between. So by multiplication principle, 3 into 4 ways, so 12 ways. Okay, 3 into 4 ways, that is. So in terms of activities, what we can say, the first activity that he has to perform is choose a gate, which can be done in 3 ways, and then second activity he has to perform is choosing the staircase, which can be done in 4 ways, because there are 4 staircases. Once he does activity first and activity second, then he will reach to his classroom, and means multiplication principle. This is how you should think. Okay, then you can understand the method of solving these problems. I hope you understand this. So 12 ways are there by which he can reach to the desired class, because he will reach to that class by performing 2 activities, not either or. आपण असं नाही म्हणू शकत त्याने कुठल्या तरी गेटने आत यायचं किंवा स्टेअरकेस चूज करायची, असं नाही. ही हॅज टू एंटर द स्कूल बाय युझिंग गेट and then he has to choose the staircase. He will reach to his class. So त्याचा अर्थ लावताना त्या प्रॉब्लेमचा तुम्हाला मनाशी हा विचार करावा लागेल. what I have to use, whether I am going to solve this problem by using word and or by using word or. If it is or, then addition principle. If it is and, then multiplication principle. So this is how one should remember these things. Okay, so that is all about these things. Now we will study very important notation called factorial notation, right? This is what we will study now, factorial notation, and this factorial notation will be with you many years afterwards, till you run away from mathematics. Factorial notation, जसं मी तुम्हाला सांगितलं की जे काही पुढे मॅथमॅटिक्स शिकाल, ट्रिग्नॉमेट्री तुमच्याबरोबर असणारच. सिमिलरली फॅक्टोरियल नोटेशन, हे नोटेशन आहे, लक्षात घ्या. व्हॉट इज दॅट? सी, वी आर इंटरेस्टेड इन अ product of first n natural numbers. Product of first n natural numbers. I will enlarge this. Product of first n natural numbers means what? 1 into 2 into 3 into 4 etc. into n, and this number is denoted by n आणि factorial. This is factorial notation. ह्याचं प्रोनाउन्सिएशन कसं लिहिलं, म्हणजे हे कसं वाचणार आपण? n factorial, or also it is denoted by this way, factorial n. Any of these 2 ways is allowed, but main issue is this is the product of first n natural numbers. So whenever I say 3 factorial, what does it mean? It is 1 into 2 into 3, so it is 6. Not from anything, you have to start with 1 and then reach up to the number 3 factorial, means product of first 3 natural numbers. 4 factorial means what? Product of first 4 natural numbers, like this, 24. Whenever I talk about 6 factorial, it is product of first 6 natural numbers, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is what? 6 into 5, 30, 30 into 4, 120,
120 into 3, 360, 360 into 2, 720. So we can calculate factorial. People write it in this way also. N factorial they write also as n into n minus 1. So in reverse way, n minus 2 etc. up to 1. हेच आहे, फक्त या बाजूने लिहिला आपण, n पहिला लिहिला, मग n minus 1, मग n minus 2, असं करत करत 1 पर्यंत. सो दिस इज बेसिक्स ऑफ फॅक्टोरियल नोटेशन. काय आपणाला फॅक्टोरियल म्हणजे काय हे इथे आपण त्याच्यामध्ये शिकतो आहोत. यू कॅन डू मेनी प्रॉब्लेम्स अँड यू कॅन ऑल्सो मीन्स गेट मेनी सिम्पल रिझल्ट्स फ्रॉम दिस फॅक्टोरियल नोटेशन. आता कसं होतं आहे बघा, की समजा तुम्ही सपोज आय राईट 5 फॅक्टोरियल. 5 फॅक्टोरियल म्हणजेच काय होणार, 1 into 2 into 3 into 4 into 5. Now once you write this, I can collect, separate the last term. So it is 1, 2 into 3 into 4 into 5. But this is what? This is product of first 4 natural numbers. So it is 4 factorial into 5. म्हणजेच काय होतं बघा, 5 factorial is 4 factorial into 5. तसंच मला n factorial जे आहे, what is that actually? It is 1 into 2 into 3 etc. into n minus 1 and finally n. But then this thing I can write as, in bracket I will write 1 into 2 into 3 etc. up to n minus 1. हे आपण club together and then you separate n from that. Now as this is the product of first n minus 1 natural numbers, this is n minus 1 factorial and into n. So we get a very very important rule which we will use in many problems. N factorial is n minus 1 factorial into n. This rule we get. Okay, so this is what we should know. Then this can be generalized, right? Now this n minus 1 factorial हाच रूल वापरा ना. इथे काय झालं, ह्याचा अर्थ काय झाला बघा, n चं जे फॅक्टोरियल आहे ते त्याच्या आधीच्या नंबरचं फॅक्टोरियल गुणिले n असं होतं. मग आता n minus 1 फॅक्टोरियलचं काय होईल, इट विल बी n minus 2 फॅक्टोरियल. कारण ह्याच्या आधी काय असणार, n minus 1च्या आधी काय असणार, n minus 2 फॅक्टोरियल इंटू n minus 1. आणि हा n आहेच, त्यामुळे तुम्हाला n फॅक्टोरियल हे असं पण लिहिता येईल, n minus 2 फॅक्टोरियल म्हणजे 1 पासून n minus 2 पर्यंतच्या सर्व संख्यांचा गुणाकार, त्याला मी n minus 1 ने गुणलं आणि n ने गुणलं, आय गॉट n फॅक्टोरियल. सो दिस इज द सेकंड observation that we can make, and this we can generalize. It's not necessarily ending up to n minus 2 factorial etc. Further I can go further. This I can write as n minus 3 factorial into n minus 2 into n minus 1 into n. This can continue, this can be continued, right? So these are some simple properties that you can think of. Then whenever you talk about say m plus n factorial, बघा इथे some rules are given. m plus n factorial is always divisible by m factorial as well as n factorial. कसं होतं बघा, तो रूल किती सोपा आहे बघा. काय म्हटलंय त्यांनी, m plus n factorial is always divisible by m factorial as well as divisible by n factorial. मग आता आपण एक सॉरी कॉन्क्रीट एक्झाम्पल घेऊया. m आणि n म्हणजे समजा मी 3 आणि 4 घेतले, तर 3 plus 4 फॅक्टोरियल म्हणजेच ते किती होणार, 7 फॅक्टोरियल. मग 7 फॅक्टोरियल म्हणजेच काय, 1 2 3 4 5 6 आणि 7 हा प्रॉडक्ट. मग तो आता हा जर संपूर्ण प्रॉडक्ट आहे तर त्याला 1 2 3 ने भाग जाणारच ना. 1 2 3 हे त्याचे काय आहेत, फॅक्टर्स आहेत. त्यामुळे 1 2 3 यांचा प्रॉडक्ट 1 into 2 into 3 म्हणजे हे 3 फॅक्टोरियल आहे. दिस इज 3 फॅक्टोरियल. म्हणजेच काय मी म्हणणार की ह्या संपूर्ण संख्येला 7 फॅक्टोरियलला 3 फॅक्टोरियलने डिवाइड करता येणारच आहे मला. तसंच हे 1 2 3 4 5 6 7 जे आहेत, ओके, दॅट आय कॅन राईट ॲज दिस
thing if I take together, now this is 4 factorial. म्हणजेच 4 factorial is a part of the factor. म्हणजे आता मला काय सांगता येईल बघा, याचा अर्थ मला असं लिहिता येईल ना की दिस इज 4 फॅक्टोरियल इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7, किंवा इथे मला कसं लिहिता येईल, दिस इज 3 फॅक्टोरियल इंटू काय उरलं 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7. पण मग 3 फॅक्टोरियल हे त्याच्या फॅक्टरायझेशनमध्ये आलं ना. 7 फॅक्टोरियलचं हे फॅक्टरायझेशन आहे, त्यातला 3 फॅक्टोरियल हा एक फॅक्टर आहे, म्हणजेच 3 फॅक्टोरियल डिवाइड 7 फॅक्टोरियल. सिमिलरली हिअर 4 फॅक्टोरियल डिवाइड 7 फॅक्टोरियल. So I hope you understand this. We will continue in the next lecture. Right? These are certain properties of factorial we are doing. Thank you.